very good morning to everyone present here today. On behalf of the Department of Electronic Media and Mass Communication, Pondicherry University, in association with the Integrated Institute of Disaster Management, Tamil Nadu, it is my great pleasure to welcome you all to the significant occasion, the launch of the mobile app for safe fishing and the inauguration of the capacity building training series on disaster preparedness for fishers. புதுவை பல்கலைக்கழகத்தின் மின்னணு ஊடகம் மற்றும் தகவல் தொடர்பியல் துறை மற்றும் தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த பேரிடர் மேலாண்மை நிறுவனம் இணைந்து நடத்தும் மீனவர்களுக்கான பாதுகாப்பு செயலி வெளியீடு மற்றும் மீனவர்கள் பேரிடர் தயார்நிலை திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி தொடக்க விழாவிற்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். This initiative emerges from an important research project supported by the Indian Council of Social Science Research, focusing on the effectiveness of media in communicating weather forecasting information to coastal communities. Conducted over several years, the study involved extensive field engagement across a wide stretch of the southern coastline with direct interactions in numerous fishing villages. These sustained conversations with fishing communities help generate insights that have informed the development of practical tools and capacity building initiatives aimed at improving preparedness and resilience along the coast. இந்திய சமூகவியல் ஆராய்ச்சி கழகத்தின் ICSSR ஆதரவுடன் வானிலை முன்னறிவிப்புகளை கடலோர மக்களுக்கு கொண்டு சேர்ப்பதில் ஊடகங்களின் செயல்திறன் குறித்த ஆய்வு திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்த முயற்சி முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது. கல்வி என்பது எப்போதுமே சாமானிய மனிதர்களையும் புறக்கணிக்கப்பட்ட மக்களையும் உயர்த்தும் போதுதான் அதன் முழு பொலிவையும் பெறுகிறது. இந்த எண்ணமே இன்று நடைபெறும் இந்த நிகழ்ச்சியின் உண்மையான நோக்கமாகும். As we begin today's program, let me share a thought by Dr. S. Anand Lenin, the project director of this initiative. True education shines when the wisdom of the educated uplifts humanity in general and the marginalized in particular. This sentiment perfectly reflects the spirit of today's gathering. When research, technology, and community knowledge come together, they create tools that safeguard lives and livelihood. Today's program is not merely the launch of an application or the start of a training series. It is a step towards strengthening disaster preparedness, communication, and safety for fishing communities who depend on the sea for their livelihood. இன்றைய நிகழ்ச்சி ஒரு சாதாரண செயலியின் அறிமுக விழா மட்டுமல்ல. இது கடலில் வாழ்வாதாரம் கொண்டிருக்கும் மீனவ சமூகத்தின் பாதுகாப்பையும் விழிப்புணர்வையும் மேம்படுத்தும் ஒரு முக்கியமான முயற்சியாகும். As Anne Morrow Lindbergh wrote in Gift from the sea does not reward those who are too anxious, too greedy, or too impatient. Her words remind us that the sea respects those who approach it with patience, awareness, and preparation. In many ways, today's initiative is about nurturing that very preparedness through knowledge and technology, helping ensure safer journeys for those whose lives are closely tied to the sea. அமெரிக்க எழுத்தாளர் ஆன் மோர்கோ லிம்பர்க் அவர்கள் தனது கிஃப்ட் ஃப்ரம் த சீ என்ற நூலில் கூறுகிறார், கடல் மிகவும் அவசரமானவர்களையும் பேராசையுள்ளவர்களையும் பொறுத்து கொள்ளாது. இந்த வார்த்தைகள் கடலுக்கு செல்லும் ஒவ்வொருவருக்கும் அறிவு, விழிப்புணர்வு மற்றும் தயார் நிலை மிகவும் அவசியம் என்பதை நினைவூட்டுகின்றன. To formally welcome everyone and set the context for today's event, I now invite Senior Research Fellow Sundaram Oja of our department to deliver the welcome address. Thank you so much. A very good morning to one and all. Vanakkam. Honorable Chief Guest, Professor P. Prakash Babu, Vice Chancellor, Pondicherry University,
Inspector of Police Ambika ma'am on the dais, our special invitee Dr. K. Vasudevan, resource person from the Integrated Institute of Disaster Management, Tamil Nadu, Dr. S. Anand Lenin on the dais, Professor R. Sevukan, Department of Library and Information Science, respected Dean, School of Media and Mass Communication, Pondicherry University, respected Head of the Department, Dr. Radhika Khanna, Department of Electronic Media, Mass Communication, Pondicherry University, our veteran professors and faculty members from the Department of Electronic Media and Mass Communication, and professors and faculties from the various other departments of the university, expert guest faculties of the department, secretaries and presidents of all Pondicherry University Service Associations, volunteers from various NGOs, representatives of NGOs, community leaders from the fishermen communities of Puducherry and Tamil Nadu, our most valuable participants from the fishing communities coming from different villages of Puducherry and Tamil Nadu, our enthusiastic and laborious research scholars, dear students, dedicated volunteers, efficient technical support staff, and all the stakeholders of the university present here today. And last but not least, respected project director and convener of today's program, Dr. S. Anand Lenin, the man behind this entire project and program. A very warm and heartfelt welcome to all of you on today's milestone occasion of the launch of a mobile app for safe fishing and inauguration of the capacity building training series on disaster preparedness for fishers. It is indeed a privilege for me to welcome you all to this special occasion organized by the Department of Electronic Media and Mass Communication, Pondicherry University, for the launch of the Blue Voice app, an initiative designed especially for the fishing community. As we can sense that today's program marks an important step in connecting communication technology with the everyday realities of coastal livelihoods. The Blue Voice app has been conceptualized as a tool to support fisher communities by providing accessible and timely communication resources that can assist them in profession and daily lives. Through this initiative, we hope to strengthen the bridge between academic research, technological innovation, and community empowerment. We are deeply honored by the gracious presence of our Honorable Vice Chancellor, Professor P. Prakash Babu Sir, whose leadership and vision continue to inspire academic innovation and socially relevant initiatives within the university. Sir, you have always supported us in every possible way to execute various innovative programs on campus. You have highlighted the significance of the outreach programs on various occasions and the need to uplift marginalized sections of society in various public forums. And today's program is an effort to bring your vision to life by bridging the digital divide and giving voice to the voiceless. Sir, your presence today adds immense encouragement to this endeavor and gives us motivation for many future innovations like this one. We sincerely welcome you to grace the event with your presence and to inaugurate the Blue Voice app and the capacity building training series on disaster preparedness for fishers. Moving ahead, I would like to acknowledge that our guests of honor, Shri A. Kulatungan IAS, the Collector of Government of Puducherry, and Dr. P. Govindaswamy, Deputy Director of Fisheries and Fishermen Welfare, Puducherry, who has accepted our invitation as guest of honors, but due to the election announcement yesterday, they have not been able to make it to the program today. However, Dr. P. Govindaswamy has sent representatives from 17 coastal habitations of Puducherry Union Territory, which shows Dr. Govindaswamy's engagement with the fishing community and his presence among us through these representatives. We heartily welcome all of you. We are delighted to welcome Dr. K. Vasudevan, resource person from IIDM, who has kindly joined us as a special invitee. He has traveled across the length and breadth of the country to train young minds in the field of disaster management. He has given training for various institutions. Sir, your expertise and guidance will certainly enrich today's program and the training session that follow. I heartily welcome you to the occasion and we look forward to a successful training session led by you today. Welcome, sir. I also extend my warm greetings to our Dean of the school, Professor R. Sevukan sir, whose continuous support to the department has made the department function effectively. We welcome you, sir, on today's special occasion.
I also welcome Inspector of Police Ambika Madam on the dais. Ma'am, we heartily welcome you. I also welcome to our head of the department, Dr. Radhika Khanna, for being with us today and to provide us with the departmental support. I also welcome our veteran professors and senior faculty members from the Department of Electronic Media and Mass Communication, and professors and faculties from various other departments of the university who are backbone of the intellectual foundation of academia. We are delighted to have your presence with us. Very warm welcome. I also welcome to the expert guest faculties of the department who are present today with us to witness the program. My sincere welcome also goes to secretaries and presidents of all Pondicherry University Service Associations, volunteers from various NGOs, representatives of NGOs, community leaders from the fishermen communities of Pondicherry and Tamil Nadu. And a very special welcome goes to the members of the fishing community, the participants of the program, who have joined us today from different villages of Puducherry and Tamil Nadu. This program is truly meant for you. During training sessions, you will receive a hands-on demonstration of the Blue Voice app, and we sincerely hope it becomes a useful communication companion in your daily activities. We welcome you. I also welcome research scholars and their students whose presence reflect that collective academic spirit that drives initiatives like this. I welcome our dedicated volunteers from the department and efficient technical support staff who are working under the guidance of Dr. S. Anand Lenin to make this program a success. I extend my welcome address to all the stakeholders of the university who have joined us today on this occasion. A very warm welcome to all of you. And before I end, I would also like to extend a cordial welcome to Dr. S. Anand Lenin, the project director and convener of this program, whose vision, commitment, and decades of efforts have been instrumental in bringing this initiative to fruition. Today's program, the launching of the Blue Voice mobile app, is one of the outcomes of Dr. Lenin's years of extensive fieldwork and experience from the realities of the grassroots level. Without his visionary thinking, we would have never been able to see this result. Sir, I welcome you and congratulate you for weaving every pearl in the thread together to make this project successful. Let us hope that today's launch becomes not just the beginning of a technological platform, but also a meaningful step towards inclusive communication, community participation, and sustainable coastal development. Once again, I warmly welcome each one of you, and I'm wishing for the great success of today's program, the launch of a mobile app for safe fishing, and inauguration of the capacity building training series on disaster preparedness for fishers. And with this, I hand over the stage to our young MCs of today and leaders of tomorrow, Rama and Shweta. Thank you, Nandri. It is now time to honor the distinguished personalities who have graciously joined us today. I now request Dr. S. Anand Lenin to present our dignitaries with mementos. Lenin has been actively involved in teaching, research, curriculum development, and academic administration since 1997. He has also served at a premier research institute in India and held an overseas tenure with the Ministry of Higher Education in the Sultanate of Oman.
He has carried out projects aimed at redesigning communication models for delivering weather forecasts to fishermen along a 1,700-kilometer stretch of India's southern coastline, which has resulted in the development of a multilingual pictorial mobile application that integrates fishermen's indigenous weather knowledge to enhance prediction accuracy and improve safety at sea. To provide us with an overview of the scope and the application and the project behind it, we now have Project Director Dr. Anand S. Lenin to briefly address the gathering. Honorable Vice Chancellor and the Inspector of Coastal Security Guard, Madam K. Ambika, and Director of IIDM, Dean Professor Sevagan, and my dear colleagues and dear participants and my dear student friends and scholars. Very good morning to one and all. Today's event marks a launch of mobile app for safe fishing and the inauguration of capacity building training series on disaster preparedness for fishers. This initiative is the outcome of the ICSSR major research project titled Effectiveness of Media in Transmitting Weather Forecasting Information Among Coastal Inhabitants, a study in selected states of India, conducted from 2019 to 2024. The study examined how coastal fishing community receive and use weather forecast information through different media platforms. Field research was carried out across 8 coastal regions: Chengalpattu, Viluppuram, Pondicherry, Rameswaram, Kanyakumari, Ernakulam, Kannur and Kollam. Covering nearly 1,700 kilometers of coastal line across Tamil Nadu, Puducherry and Kerala, it involves 585 respondents' data. Also, there are around 56 volunteers involved in this data collection. The findings highlight the importance of interpersonal communication, local opinion leaders in sharing weather forecast information, while also indicating the growing importance of mobile application for real-time weather updates. These are the key findings based on that which we developed the app. As a key outcome of this research, we have developed Blue Voice, a pictographic mobile app for safe fishing. This digital platform enables fishing community to access and share sea weather information before venturing into the sea. The app promotes indigenous knowledge for fishers, provide information for localized sea condition, and include regional language options. It is also designed to overcome literacy barriers by using color indicators to communicate the severity of sea conditions, making it highly practical for fishers. In addition, a capacity building training program has been initiated to strengthen disaster preparedness among fishing community in association with IIDM Tamil Nadu. This initiative will gradually expand to other coastal states such as West Bengal. Currently, the field work is going on. Then Odisha, Andhra Pradesh, making sea weather communication more accessible, localized, and effective for fishing community in India. இந்த ஆப் என்பது நம்ம ஒரு நாள்லேயோ 2 நாள்லேயோ உருவாக்குனதல்ல, கிட்டத்தட்ட டெக்கேடு, ஒரு 10 ஆண்டுகளாக விஷனரியாக இருந்து ஐசிஎஸ்எஸ்ஆர் அதுக்கு ஃபண்ட் பண்ணி அந்த ஃபண்டு ப்ராஜெக்டை வச்சு என்டையர் கோஸ்டல் ஸ்ட்ரெச்சில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணி அதனுடைய அவுட்கம் வச்சு தான் அந்த ஆப்பை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபிஷர்மேனுக்கு என்ன தேவை, இது வந்து வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் ஆப் அப்படின்னா கடல் வெளியில் உள்ள வெதர் இல்லை, கடலுடைய தட்பவெப்பநிலை ஃபிஷ்ஷிங்குக்கு போகிறதுக்கு மீன் பிடிக்க போகிறதுக்கு ஏற்றதா இல்லையா அப்படிங்கிறத அவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அந்த ஒருத்தர் கேட்குறத வந்து ஒரு 5 மீட்டருக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய அந்த கம்யூனிகேஷனை நம்ம ஒரு 200 கிலோமீட்டர் ரேஞ்சுக்கு வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு. வி ஆர் கிரியேட்டிங் அ டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் த ஃபிஷிங் கம்யூனிட்டி ஃபார் தயர் சேஃப்டி. திஸ் இஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ். ஸோ இந்த முயற்சிக்கு பின்னால் நிறையா வாலண்டியர்ஸ் இருந்தாங்க, டேட்டா கலெக்ஷனுக்கு ஃபீல்டுக்கெல்லாம் கூட வந்திருக்காங்க. I thank the ICSSR for funding the project, but they have stopped the funding in the 2024. Then my own money I have developed the app. For this program is a backbone is our Vice Chancellor. Many places he quoted the outreach program. There was no fund for that, but I requested him. He provided the fund. That's why I am starting the initiative. I especially thank him for this special profession. So this is the brief about the app.
Now next is the inauguration of the app. There are two types of inauguration. First we are going to inaugurate the app, then we are going to inaugurate the series of training sessions. Thank you, Nandal. Thank you, sir, for that insightful address. One of the highlights of today's program is the launch of the mobile application for safe fishing, designed to bridge the gap between weather forecasting systems and the fishing communities who rely on timely information for their safety. இதனைத் தொடர்ந்து வானிலை தகவல்களை மீனவர்களுக்கு சரியாக கொண்டு சேர்க்கும் இந்த பாதுகாப்பான மீன்பிடி செயலியை முறைப்படி வெளியிட்டு தருமாறு மாண்புமிகு துணைவேந்தர் அவர்களை வேண்டுகிறேன். We now have a small demonstration of the app. ப்ளூ வாய்ஸ் ஆப் அப்படிங்கிறது கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் அவைலபிளாக இருக்குது. த நேம் அந்த ஐக்கான் இருக்குது. இஃப் யூ வாண்ட் டு டவுன்லோட் யூ கேன் கோ டு கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர் ஆர் யூ கேன் கோ ஃபார் த கியூஆர் கோட். நெக்ஸ்ட் இட் ஹேஸ் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஒப்பீனியன் லீடர் ஒரு சைடு, இப்போ அது நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணல, அது வந்து ஒன்லி செலக்டட் பீப்புள். ஃபார் கெஸ்ட் எனி ஒன் கேன் யூஸ். யூ கேன் கோ டு த கெஸ்ட் ஆப்ஷன், யூ கேன் கிளிக், யூ கேன் கெட் இன் டு தட். அதுக்கப்புறம் உங்கள் பேர் இதை வச்சு ரிஜிஸ்டர் பண்ணோம். லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம், தமிழ், இங்கிலீஷ் அண்ட் மலையாளம் ரைட் நவ். உங்கள் பேர், நீங்கள் எந்த ஜோன், நான் சொன்னால் 8 ஜோன் இருக்குது இப்போ தமிழ்நாட்டிலேருந்து கேரளா வரைக்கும். அதில் எந்த ஜோனில் இருக்கீங்க, இட் கவர்ஸ் ஒரு 150 to 200 கிலோமீட்டர் உங்களுக்கு கவர் ஆகும். அதில் எந்த ஜோனில் இப்போ நீங்கள் புதுச்சேரினா புதுச்சேரியிலேருந்து இந்த பக்கம் ஒரு 50 கிலோமீட்டர், இந்த பக்கம் ஒரு 50 கிலோமீட்டர் அந்த ஜோன். அதுக்கப்புறம் செங்கல்பட்டுலேருந்து சென்னை வரும், அதுக்கு அடுத்து நாகப்பட்டினம் வரும். நீங்கள் அந்த ஏரியாவுக்கு மட்டும் பார்த்துக்கலாம். நீங்கள் வந்து இப்போ கன்னியாகுமரியில் உள்ள வெதர் நீங்கள் அடாப்ட் பண்ண வேண்டியதில்லை. அதனால் அந்த மாதிரி ஜோனாக பிரிச்சிருக்கோம். அதை நீங்கள் எங்கேன்னு சூஸ் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் டேட்டை எந்த டேட்டில் நீங்கள் என்ட்ரி ஆகுங்க ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தான் கலரில் இண்டிகேட் ஆகும். இந்த கலர் இதில் உள்ள இது வந்து சேஞ்ச் ஆகும். அதாவது நீங்கள் உங்கள் ஒப்பீனியன் லீடர் என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதுக்கு தக்கன அந்த கலர். ஃபார் ரெட்டு அப்படின்னா நீங்கள் சீக்குள்ளே போகக்கூடாதுன்னு அர்த்தம். க்ரீன்னா நீங்கள் போகலான்னு அர்த்தம். ஆரஞ்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வித் வார்னிங்கோட என்ட்ரு ஆகலான்னு அர்த்தம். ரெட் அண்ட் எல்லோ ஓகே, பட் ஆரஞ்சு க்ரீன் அண்ட் எல்லோ ஓகே. ஆரஞ்சு ரெட் வந்து இட்ஸ் சிவியாரிட்டி. இந்த மாதிரி we are communicating through color. மேலே உள்ள பிக்சர்ஸை வந்து ஒவ்வொரு வில்லேஜுக்கும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அதை ட்ரைனிங் கொடுக்க போகிறோம். we are going to give the training for what it indicates. ஏன்னா இது நான் பேசுறது உங்களுக்கு வித்தியாசமாக தெரியலாம், பட் வில்லேஜஸில் போகும்போது அந்த இமேஜஸையும் அவங்களுக்கு நம்ம ட்ரெயின் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்குது. ஒரு நாளைக்கு 2 times இந்த கலரை வந்து அப்டேட் பண்ணுவாங்க. டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சிச்சுவேஷன். இதுதான் இந்த ஆப்போடது. To speak about the theme and the scope of the capacity building training series on disaster preparedness for fishers, I invite Dr. K. Vasudevan to address the gathering. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். Good morning to one and all here who are present here. First of all, I convey my sincere thanks to Dr. Anand Lelin. ஏன்னா டாக்டர் ஆனந்த் லெலின் சாரோட நான் 2015 பயணிக்கிறேன். இந்த விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் ஒரு திட்ட அலுவலராக, டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ரோக்ராம் ஆஃபீஸராக நான் இந்த மாவட்டத்தில் ஒர்க் பண்ணும்போது he has taken his initiative. ஒருத்தர் தமிழில் நல்லா சொல்ல போனோம்னா ஒரு படைப்பாளியை இங்கே நம்ம பார்க்குறோம். ஒரு மீனவ சமுதாயத்துக்காக இன்றைக்கி ஒரு அரசாங்கத்தால் செய்யக்கூடிய ஒரு படைப்புகள் ஆப் அப்படின்னு சொல்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா ஒவ்வொரு மீனவர்களையும் உயிரை காக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான டூல் டு சேவ் அவர் லைஃப். அதை வந்து ஒரு ரிசர்ச்சாக எடுத்துகிட்டு இன்றைக்கி ரொம்ப பல்வேறு மைல்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி அவங்க டீமோட ஒர்க் பண்ணி இன்றைக்கி ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பை வந்து இங்கே லான்ச் பண்ணுறாரு. ஸோ இட் வில் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் என்டையர் கம்யூனிட்டி, நாட் ஒன்லி ஃபிஷர்மேன் கம்யூனிட்டி, பீப்புள் தோஸ் ஹூ ஆர் லிவிங் நியர்பை கோஸ்டல், they will be also get benefited. So for that I am convey my sincere thanks to Dr. Lelin sir and given me this opportunity also to be here. And also I conveying my sincere thanks to our honorable Vice Chancellor sir here who is given this opportunity. So இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரெசன்ட் சினோரியோ ஆஃப் த வேர்ல்டு, இன்றைய காலகட்டத்தில் இந்த உலகம் எந்த அளவுக்கு அழிவை நோக்கி போயிட்டுருக்குது. ஸோ ஐபிசிசி, இன்டர் கவர்மெண்டல் பேனல் கமிட்டி ஃபார் கிளைமேட் சேஞ்ச், உலக ஆய்வாளர்கள், அறிஞர்கள் இன்றைக்கி ஹியூமானிட்டிக்கு வந்து ஒரு ரெட் அலர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இட்ஸ் அலார்மிங்.
ஸோ எனிதிங் கேன் ஹேப்பன் எனிவேர் எனி டைம். திஸ் இஸ் த மெசேஜ் வி ஆர் கெட்டிங். ஸோ அவங்க என்ன விஷயங்கள்லாம் நிறைய நமக்கு சொல்கிறாங்கன்னா, குளோபல் வார்மிங், உலகம் அதிகப்படியான வெப்பமயமாகுதல்ன்றாங்க. ரைசிங் டெம்பரேச்சர் லீட்ஸ் டு லாட் ஆஃப் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஈவென்ட்றாங்க. எனிதிங் கேன் ஹேப்பன்றாங்க. ஸோ அண்டார்டிகாவில் இருக்க ஐஸ்பர்க்ஸ், மவுண்டைன்ஸ், கிளேசரிஸ் மெல்ட் ஆகிட்டுருக்குன்றாங்க. இன்னொரு 20-25 வருஷங்களில் கடற்கரை நகரங்கள், கடல் மட்டம் உயரும், கடற்கரை நகரங்கள் அழிந்து போகும், காணாமல் போகுன்றாங்க. ஸோ தே ஆர் வார்னிங் அஸ், நாட் அலர்ட்டிங் அஸ், தே ஆர் வார்னிங் அஸ், ரெட் அலார்மிங் டு த ஹோல் வேர்ல்டு. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இன்றைய தலைமுறை அதற்கான நடவடிக்கைகளை நம்ம எடுக்கலைன்னா அடுத்த சந்ததியினர், தெர் இஸ் நோ சான்ஸ் ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன். ஸோ எவ்ரிபடி ஹேஸ் டு திங்க். அதுக்காக தான் இன்றைக்கி டாக்டர் லெலின் சார் ஹேஸ் டேக்கன் அ குட் இனிஷியேட்டிவ் டுடே. சமுதாயத்தை எப்படி காப்பாற்றுவதற்குன்றது எந்த டூல், விச் இஸ் த டூல், அதாவது லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கம்யூனிகேஷன் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் டூல். புரியுதுங்களா? ஒரு செயல் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு செய்தி போனால் தான் அவங்க கடலுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்கள காப்பாற்ற முடியும். அவங்க கடல் மேலே இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு செய்திகள் போனால் தான் அவங்கள நம்ம காப்பாற்ற முடியும். எந்த ஒரு கம்யூனிகேஷனுமே இன்றைக்கி சொல்லலைன்னா என்ன ஆகும்? இஃப் தெர் இஸ் நோ கம்யூனிகேஷன், தெர் இஸ் நத்திங். வி கான்ட் ப்ரிடிக்ட் எனி திங். ஸோ த கம்யூனிகேஷன் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இதை தான் இன்றைக்கி உலகம் சொல்கிறாங்க. ஸோ உலகம் எந்த ப்ரெசன்ட் சினோரியோ டியூ டு குளோபல் வார்மிங், டியூ டு கிளைமேட் சேஞ்ச், பருவநிலை மாற்றங்கள், டியூ டு சீசனல் சேஞ்ச், காலநிலை மாற்றங்கள். இப்போ அட் ப்ரெசன்ட் டியூ டு சுச்சுவேஷனல் சேஞ்ச். வாட் இஸ் சுச்சுவேஷனல் சேஞ்ச்? வார். It's a war. We are into big disaster. Even we don't know what will happen next week. Whether we will get a gas, we will get a fuel, what will happen and all, nobody knows. It's a situational change. There is a climate change, there is a seasonal change, now the situation change. We are facing a big problem. We are going to face the big problem. After that, they are telling greenhouse gases. We are polluting lot. உலகத்தில் கார்பன் டை ஆக்சைடு, methane and nitric oxide, CO2, NH4 and N2O. These three greenhouses are majorly we are polluting the world. ஸோ இதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்கிறோம். ஸோ அனதர் சேலஞ்சஸ் ஐபிசிசி என்ன வார்ன் பண்ணுறாங்கன்னா, க்ளவுட் பஸ்ட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சமீபத்தில். மேக வெடிப்புகள்னால நம்ம எந்த அளவுக்கு we are facing problem. So another thing we are telling about எலினோ அண்ட் லெலினோ. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா யாராவது? வாட் இஸ் எலினோ அண்ட் லெலினோ? சார் பியூட்டிஃபுல் நேம் சார். மேபி we can print in our t-shirt and wear it. எலினோ அண்ட் லெலினோ. Sir, they are monsoon winds. El Nino does not impact India. No, எலினோ is what is it mean? Monsoon winds in the Bay of Bengal region. Yeah, not only Bay of Bengal, in the Pacific region. Okay. ஸோ எலினோ அப்படின்னா கடலில் ஏற்படக்கூடிய காந்த அலைகள், வெப்ப வேவ்ஸ், ஹீட் வேவ்ஸ் இன் த ஓஷன். அண்ட் லெலினோ இஸ் த கோல்ட் வேவ்ஸ் இன் த சீசோர். எஸ் ஓகே. ஸோ வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். இந்த கடல்னால நம்மளோட அட்மாஸ்பியர் எந்த அளவுக்கு மாசுபடுது அப்படின்றத ஒரு பக்கம் சொல்கிறாங்க. இன்னொன்று என்ன அச்சுறுத்தல் பண்ணுறாங்கன்னா, there is lot of satellite being launched. நம்ம 2025 வரைக்கும் எத்தனை சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணியிருப்போன்றது தெரியுமா? உலக நாடுகள்லாம் சேர்ந்து there are 14,900 satellite being launched till 25 end. அதில் நம்ம ஃபெயிலியர் ஆன சேட்டலைட்ஸ்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, என்ன பண்ணுவோம்? கடல் விழும், இன்னொரு தடவை பாலைவனத்தில் விடும். நம்ம டியூன் பண்ணி பர்ஸ் பண்ணுவோம், இல்லைனா பாலைவனத்தில் விடுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க கம்யூனிகேஷன்ஸ் நமக்கு எந்த அளவுக்கு கிடைக்குது. அப்புறம் சிபிஆர்என், இந்த கெமிக்கல், பயாலஜிக்கல், நியூக்ளியர் அண்ட் ரேடியாலஜிக்கல் திங்ஸ் எல்லாம் எப்படி போகுது அப்படின்றத அப்கமிங் செஷனில் நம்ம பார்க்குறோம். அவர் சார் சொன்ன மாதிரி, டாக்டர் லெலின் சொன்ன மாதிரி, ஸோ வி ஹாவ் எவ்ரிபடி ஹேஸ் டு பி அவேர் வாட் இஸ் யுவர் ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அதாவது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா, வாட் இஸ் யுவர் ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன் அ ப்ரீ டிசாஸ்டர், ப்ரெசன்ட் டிசாஸ்டர் அண்ட் போஸ்ட் டிசாஸ்டர்.
இந்த 3 ஸ்டேஜஸ்லையுமே நம்மளோட கடமைகள் பொறுப்புகள் என்ன, வாட் இஸ் அவர் டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ், நாம் செய்யக்கூடியவை செய்யக்கூடாதவை அப்படின்றத பற்றி நம்ம இன்றைய கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வாய்ப்பு அளித்த ரெஸ்பெக்ட் ஹானரபிள் வைஸ் சான்சலர், டீன் சார், அண்ட் இந்த நிகழ்வுக்கு வெரி ஷார்ட் பீரியட் ஐ வுட் லைக் டு சே ஃபியூ வேர்ட் அபவுட் இன்ஸ்பெக்டர் அம்பிகா மேம். ரெஸ்பெக்டட் இன்ஸ்பெக்டர் ஹஸ் ரீசென்ட்லி ஜாயின், அவங்க கடலூர் அண்ட் விழுப்புரத்துக்கு சி இஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஃபார் அ கோஸ்டல் செக்யூரிட்டி கார்டு. நம்ம விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 19 மீனவ கிராமங்கள், கடலூரில் இருக்க மீனவ கிராமங்களையும் ஒருங்கிணைந்து கடலோரங்கள் நடக்கக்கூடிய குற்றங்களையும் கடல் மூலியமாக யாராவது கடந்து வராங்களா, ஊடுருவி வராங்களா, அந்த மாதிரி பார்க்கக்கூடிய ஒரு துறை. போலீஸில் இது ஒரு தனித்துறை, கோஸ்டல் செக்யூரிட்டி கார்டு. ஸோ மேடம் லாஸ்ட் ஃப்ரைடே சி ஹாஸ் ஜாயின். நானும் டாக்டர் லெலின் சாரும் போய் இன்வைட் பண்ணோன்னா இமீடியட்லி சி அக்ரீட் அவர் அக்செப்ட் இன்விடேஷன். சி ஆல்சோ ரெப்ரசன்டட் ஆல் த கோஸ்டல் செக்யூரிட்டிஸ் ஹியர், தோஸ் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங் வெரி க்ளோஸ் டு கோஸ்டல் ஃபிஷர்மேன். ஸோ அவங்களுக்கு இந்த ஒரு ஷார்ட் டைம் இன்விடேஷனை ஏற்றி இங்கே வந்ததற்கு எனது சார்பாகவும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். வி வில் மீட் அண்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கிளாஸில் பார்க்க வேண்டியிருக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். Thank you, Dr. Vasudevan, for outlining the purpose and the scope of this important training initiative. We will now proceed with the formal inauguration of the Capacity Building Training Series on Disaster Preparedness for Fishers. Training and awareness play a crucial role in reducing risk and strengthening resilience among coastal communities. It is now my honor to briefly introduce our chief guest and the president of today's function, Professor P. Prakash Babu, Honorable Vice Chancellor of Pondicherry University. Significantly, today also marks the completion of 1 year of his leadership as the Vice Chancellor of the University, a tenure that has already witnessed notable academic and institutional progress. Under his leadership, the university has secured an A+ grade in NAAC accreditation, reflecting a strong commitment to equality education and institutional excellence. Several important initiatives have been undertaken during his tenure, including the inauguration of the Mahakavi Subramanya Bharati International Convention Center, efforts to improve infrastructure such as road development within the campus, and conducting of long-pending convocations that had been delayed for nearly 4 years. He had also played an important role in promoting faculty welfare by enabling admission quota provisions for the wards of teaching and non-teaching staff at the university. Through these initiatives, he has contributed significantly to stabilizing the institution and enhancing the quality of higher education at Pondicherry University. இன்று இப்பதவியில் ஓராண்டு நிறைவு செய்யும் மாண்புமிகு துணைவேந்தர் பேராசிரியர் பி. பிரகாஷ் பாபு அவர்களின் தலைமையில் இப்பல்கலைக்கழகம் NAC A+ அங்கீகாரம் உள்ளிட்ட பல சாதனைகளை படைத்துள்ளது. உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு முதல் மாணவர் மற்றும் ஆசிரியர் நலன் வரை பல முக்கிய மாற்றங்களை முன்னெடுத்த அவர் இப்போது தலைமை உரையாற்றுவார். May I now cordially invite our Honorable Vice Chancellor of Pondicherry University to kindly deliver the presidential address. Honorable Vice Chancellor is completing first year and tomorrow he is entering into the second year. On behalf of all, I congratulate him. Very good morning, all of you. Guests sitting on the dais, colleagues, Professor Sevugan, Dean, Dr. Lenin, Project Director, and the guests, Madam Ambika, Inspector of Coastal Guard, and Dr. K. Vasudevan, Resource Person, IADM, and in absentia, Sri A. Kolutungan, IAS, Collector, Government of Puducherry, and Dr. P. Govindasamy, Deputy Director of Fisheries and Fisherman Welfare, Puducherry, and colleagues sitting here,
all the staff, employees, students, and media people here already, and also the very importantly the invited guests on this occasion, fishermen, and who are actually the end users of this particular app. So I extend warm greetings to the fishermen community, trainers, officials, and also the fishermen, the disaster management departments, faculty members, and students. I appreciate the organizers for conducting an important capacity building initiative for the coastal communities. Recognizing the fishermen as the guardians of our seas and as an essential pillar of the coastal economy. Fishermen are not only provides the food security but also frontline observers of the ocean and also the climate. This community, fishermen community, helps the country for the food security and also the coastal livelihood and greatly contributes for the marine economy. India has a long maritime tradition date back to the centuries. Fishermen possesses the traditional knowledge of the sea and pattern, tides, and the weather. As you know that some time back there was a big tsunami that hit the Port Blair, Andaman Nicobar Islands. When that was hit, the people felt that the Andaman Nicobar, some of the islands will be completely washed away. And also, there are certain tribes in the Nicobar Islands who are actually not seen the world. They are actually, people call it as the endangered species, and yet not everybody is allowed into the particular islands. Then after tsunami, government wants to check whether they are still alive or not. To their surprise, all of them are alive, no problem at all. So we do not know what kind of technology that they have. It seems they sensed that there is a tsunami will come, and all of them they went to the highest mountain place and they sat there. And once the tsunami is completed, they have come back. So that is the traditional knowledge that people are still having even in the country, especially the fishermen community. So combating the traditional wisdom, and it should always be with the modern technology should be combined. As rightly Dr. Vasudevan indicated, the traditional knowledge of the fishermen definitely very much useful. That's what Dr. Lenin has been indicating to me. So there are actually word of mouth. They have their own communication among themselves and they decide that whether to go inside or not by assessing the weather situation. But this traditional knowledge actually being sabotaged by the environmental impact, global warming. Now the war it is going on. So because of the environmental changes and all, the traditional knowledge is actually not completely useful. Therefore, I urge the community here to use the technology. So the traditional knowledge when combined with the technology, then actually it will be really helpful. So combining the traditional wisdom with modern science is a that's very greatly improves the safety features. Now the climate change, cyclones are suddenly coming and sudden storms are coming, high tides and high storms are coming, and the lack of timely information and also the communication gaps are there actually. So the insufficient safety, that's why fishermen people, they might not really believe on the some of the technologies because they rely upon their traditional knowledge. So preparedness is essential. So that's what the whole purpose of this training is. You should prepare for to transform the vulnerable people. And also the capacity building is really helpful to know the technology, and also it's a kind of early warning system. The traditional knowledge that the technology that what they are going to teach in this next classes is the
early warning system, and also the GPS communication, and also the emergency response procedures, and also the life saving and the rescue techniques. I think they are going to demonstrate in this. So awareness about the weather and also the navigation safety is a essential component of this disaster management training program here they are going to conduct here. And knowledge and the preparedness are the strongest of this SAFE. And now, what is the role of the universities? When Dr. Lenin came to me that he wanted to do this program, I immediately said, yes, we'll go ahead and do this. He said, we don't have money. I said, forget about money, we'll do it. So let us plan for it. Because as a university, especially standing at this particular location, is the social responsibility. Our responsibility is to protect the local communities of every job. Some of our social work and also women studies faculty members, they are going to the schools and they are also educating the girl children for what are the safety features that they have to make it. And also we have the other side, community college also helping the local community students that they have to get into the skill development programs where they will be employed. So this program is also one of the such a programs that the university's responsibility is to protect the local community and encourage them in their own professions. So the research on the coastal disaster management and also community outreach programs. So whatever it is happening in the classrooms, so I urge the students so to visit the communities, to visit the rural places, because the society is outside, not within the classrooms. Classroom learning is important, but after the learning, whether it is science or social sciences or humanities, whatever the subjects may be, all developments, unless whatever the education that you are learning, unless it is useful for the society, it's not really useful. So whatever you do, it has to transform to the societal usage. That is very much essential. Keep this in mind, all of you. And also the academia, government agencies, and fishermen communities. So the partnership is required for these to protect the coastal disaster. And also we have to integrate the technology. So now we have the satellites, and most importantly is the today's one is the mobile app. So now once the mobile is in your hand, you have everything in your hand. You have everything in your only thing is how responsibly you can use the mobile. That is more important one. So the mobile has all the features. Now you can also have this app and you can use it, and GPS tracking, and also the distress communication service is important. When somebody is in distress, you should be in a position to communicate with the SOS message. I don't know whether Dr. Lenin, this is also encompassed in this app. All the So bulletins, alerts, messages we are getting. right. So that is very much essential. So let's encourage the fishermen to adopt these technologies and while preserving their traditional skills. Let us not tamper with their traditional skills. They are the skilled already. They are already skilled. So they did not learn anything in the classroom, but they are skilled. Let us respect their skills, but at the same time, let us provide them how the technology can be integrated so that they can have the much more usefulness of this one. So the community preparedness is essential, and also the family welfare is also important for the fishermen. So that also let us contribute something which whatever means that we can do from the university level, and also village level responsible teams also we should make it. So once the app has been successful, I urge the Dr. Lenin and the group even to expand the studies and also the how the community can be useful in the at the village level, and also the closely coordinate with the coastal gods and also the coastal people. And also madam is here, Madam Ambika is here, madam. So our university is actually would like to join hands with all the government agencies and also the NGOs to help the local communities so that the purpose of the universities established here will be served. So this is our, so local, we have to encourage the local people, we have to help the local people. So this is our, and courage and resilience are the important parts of the fisherman's life. The sea teaches us the discipline. Sea teaches us the discipline and patience and respect for the nature. So preparedness fishermen protect not only themselves but also their families and also the communities and also the government infrastructure,
universities should provide the knowledge, and also we should keep giving them a training. So this is another responsibility of the university. Whenever there is a change in the technology, whenever there is an advance in the technology, whenever there is something that we can teach to the local community, we should continuously do this kind of training. And also, so we have to express that the training program will be useful to strengthen their preparedness, and also they will reduce the risk in the sea. So when I closing that the sea will always be powerful, but knowledge, preparedness and unity, our fishermen can face every challenge with confidence and also with safety. So I congratulate the Dr. Lenin for organizing for such a kind of program. I congratulate the Lenin and the department and his team. Actually, it's a teamwork is always be there for initiating such a kind of thing. And also I wish the university community by and large should take up such a kind of social responsibilities and work for it. I also thank Dr. Lenin for congratulating me for completion of the 1 year. Along with the congratulations, you should say best of luck also for the coming years. So that's more important, okay? Right, so thank you very much for your presence here. I especially thank the 17 people, those who have come from the different villages. I wish you people have the fruitful stay here and fruitful deliberation, learn something and keep in touch with us. So thank you very much. Vanakkam, Nandri. மதிப்பிற்குரிய துணைவேந்தர் அவர்களுடைய உரையை நான் சுருக்கமாக உங்களோடு தமிழில் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். சார் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, கடல் ஓரங்களில் உள்ள மீனவர்கள் மீன் பிடிக்கிறதை தாண்டி நீங்கள் இந்த தேசத்திற்கு முக்கியமானவர்கள், இந்த பொருளாதாரம், இந்த பாதுகாப்பு இந்த தேசத்திற்கு முக்கியமானது. இந்த பல்கலைக்கழகம் இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நோக்கமே இந்த பகுதி மக்களுக்கு சேவை செய்ய தான். அதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கிடணும். உங்களுக்கு நாங்கள் சேவை செய்ய நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். மற்ற எல்லோரும் அந்த மாதிரி கம்யூனிட்டி சேவைகளை ஈடுபடணும் அப்படின்னு எங்களை ஊக்குவிக்கிறாங்க. மீனவர்கள் சமூகம் மட்டுமில்லை, மற்ற சமூகத்துக்கும் இந்த பகுதியில் உள்ளதுக்கும் தொடர்ந்து எல்லா ஆசிரியர்களும் இந்த பல்கலைக்கழகம் சேவை செய்யணும் அப்படிங்கிறதான் துணைவேந்தர் அவருடைய ஆசை. அதை தான் அவங்க சொன்னாங்க. அதில் குறிப்பாக அவனை குறிப்பிட்டாங்க, அந்தமான் நிக்கோபாரில் சுனாமியை பற்றி எந்த ஃபோர்காஸ்ட்டும் கொடுக்கல. ஆனால் அந்த மக்கள் பாதுகாத்துக்கிட்டாங்க. எப்படின்னா, தன்னுடைய சுயமான அறிவை பயன்படுத்தி மலை உயரங்களை போய் பாதுகாத்துக்கிட்டாங்க. இப்போ அந்த மாதிரி இந்தியன் நாலேஜ் சிஸ்டமை பற்றி நாங்கள் இந்தியாவில் பெரிய லெவலில் இப்போ டெவலப் பண்ணிகிட்ருக்கோம். உங்களுடைய அறிவும் அந்த இந்தியன் நாலேஜ் சிஸ்டம் தான். உங்களுக்கு அந்த இயற்கையும் கடலையும் உங்களால் முன்னறிவிப்பு செய்ய முடிஞ்சால் அந்த முன்னறிவிப்பை நீங்கள் மற்றவங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளணும். இது வரைக்கும் நீங்கள் சில பேர்கிட்ட சொன்னதை இந்த ஆப் மூலமாக நீங்கள் பல கிலோமீட்டருக்கு சொல்ல முடியும். அது மாதிரி இந்த டெக்னாலஜி உங்களுக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்துருக்குறோம். இந்த மாதிரி வாய்ப்புகளை தொடர்ந்து இந்த பல்கலைக்கழகம் கொடுக்கும். குறிப்பாக சார் துணைவேந்தருடைய விஷன் பல்கலைக்கழகத்தின் நோக்கமே இந்த பகுதி மக்களுக்கான சர்வீஸ் தான். மதர் தெரேசா சொன்ன மாதிரி ப்ரேயர், அதாவது ஜெபம், ப்ரேயர் அப்படிங்கிறது ஒரு மனிதனை கடவுள்கிட்ட நெருக்கமாக கொண்டு போகும். ஆனால் மக்களுக்கான சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது கடவுளை நம்ம பக்கம் கொண்டு வந்தாங்க. தட்ஸ் வாட் மதர் தெரேசா கோட். அது மாதிரி நம்ம பல்கலைக்கழகம் தொடர்ந்து சர்வீஸில் இயங்கணும் அப்படிங்கிறது தான் துணைவேந்தருடைய ஆசை. அதை தான் அவங்க பிரீஃபாக சொன்னாங்க. உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் சொல்கிறேன். நன்றி. Long awaited right and unbiased leader, Professor P. Prakash Babu, Honorable Vice Chancellor of this university. I always say that beauty attracts attention, but the character attracts the heart. Everybody cannot have that, but very rarely you find people with these two qualities. It is none other than our Honorable Vice Chancellor, who has been doing wonderful service to the university ever since he has joined, as has already been elaborated. All good things are happening. I am also party to it. I am very proud to say that I am traveling with the sir very closely. I am happy that all other dignitaries on the dais and off the dais, and I have been invited to give special address. Truly it is special for me. This is the first function from the Department of Electronic Media and Mass Communication, which has been done in a very professional way. Last night, after seeing his poster, flyer, I just posted a message to all the faculties. This is an important program for the society. I request all the faculties to attend. So this is the first program where we find
all the faculties except one or two from our school, and also the members of various associations, and above all, hall is full with all the invitees and scholars and students. I'm very happy about that. The thing is, the area what Dr. Lenin has focused is very close to my heart also. Reason is, in my MPhil, my dissertation topic was on marine scientist research productivity, way back in 97-98. At that time, one of the major findings was the use of technology in a specific manner to enhance the fishing techniques. So that was actually found almost 20 years ago, but now it has been in reality. It is only because of a few people like Dr. Lenin who has rightly thought of helping the needy people. That is what is required. And also, whenever I go for buying fish, not for fishing, for buying fish, they would tell me, 300 ரூபா கொடு, 500 ரூபா கொடுல. இது ஐயோலா, என்னம்மா இவ்வளோ விலை சொல்கிறீங்க, கொஞ்சம் பார்த்து சொல். அது ஏன்ப்பா நீ வேற, கல்லுக்குள்ளே போயிருக்காரு, திருப்பி வராரோ வரலையோ, ஆனால் அப்படியே வந்தால் கூட கை ஒடிஞ்சு கால் ஒடிஞ்சு வருவார், சில நேரத்தில் நார்மலாக வருவார். ஸோ தட் இஸ் த actually heart touching statement that they make. The ladies who are selling the fish outside, they would say that when we start bargaining, they say that my husband has gone inside the sea for fishing. I'm not sure whether he would come back or not. Even if he comes back, there may be some accidents due to abnormal behavior of the sea, and he may not come normally also, and you are bargaining with me. I never bargain. I just give them what they ask for. That is the risk. Now, coming to the point that they are the right people who want right information at the right time for their preparedness, for their life safety. So that is done by Dr. Lenin. I am very proud that it is done from our own school. And also, the way he has arranged, I did not accept. Truly, I am telling you. The moment I entered, I just looked at the exhibit. It clearly indicates that he has done the true research, visiting all the areas, and also traveling with the people who are directly involved in fishing. So, many people do research, but not along with the society. So, that is what is done. And the way he has arranged here also, I think even if I request our Honorable Vice Chancellor to request Lenin to build a Taj Mahal in the campus of Pondicherry University, I think it would happen. It would happen. He is very capable of it. I'm very proud to be part of the team. And also, like Sir was mentioning, Vice Chancellor Sir, and also Dr. Lenin translated that Port Blair was not affected at all, in spite of the expectations that it would be completely washed away. Here, our field comes into picture. Way back in 2015, I think Sir also, Honorable Vice Chancellor will know about it, because there was a recent development. In 2015, in our university, there was a proposal by then, Honorable Vice Chancellor Professor Chandra Krishnamurthy to actually establish a knowledge park in the year 2015. And we had a professor from fisherman community, Professor Ramdas. I was also part of there, was a part of a team for discussion. And he came out with, very significant point to be discussed. That was, sir, you people may not know. I'm an educated, I'm a politician, parliamentarian, and I'm a good economist. My point was actually taken by government of India for implementing many things he has done. But the knowledge, what the villagers, my own community, what they have, they are the right people without knowing any technology who can judge the climate, behavior of the sea, at what time, where they have to go, and if they go
to some place, what kind of fish they would get. Deep into that level, they had the deep knowledge on that, but without any education, only by experience. The knowledge gained by vast experience is called tacit knowledge. Tacit knowledge. Tacit knowledge is not visible, it's not explicit. It has to be captured. So that is what our Honorable Vice Chancellor also was mentioning. The people who are with the vast knowledge have to be contacted, it has to be extracted and properly documented, and also it has to be made as part of this app services. And also my suggestion would be to just continue with the work. Once this is completed, we can always even think of creating a repository with indigenous knowledge, not only for fishermen, for the local knowledge, whatever is required for the people, that can be created. And especially in this particular school where you have media and the library science together, we can do wonders. So creating a repository is need of the hour to alert automatically the end users. So again, we also talk about finally creation is not a big deal that can be done, but it has to be disseminated to the local community. And again, we have community radio, which is functioning very well for the benefit of local community. And whatever we are going to create has to be disseminated at the right time through the right source. So with this, I thank each one of you for being with us. And also I thank all the dignitaries on the dais who are going to sensitize on the app, and also the training courses on different issues related to fishing. So I sincerely thank Dr. Lenin and his team for giving me this opportunity. Thank you, Ananda. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் அம்பிகா, காவல் ஆய்வாளர், கடலோர காவல்படை, கோஸ்டல் செக்யூரிட்டி கார்டு. நான் சென்னையில் லாண்ட் ஆர்டரில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த யூனிட் எனக்கு புதுசு. இது எலண்டோலேருந்து டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு யூனிட்டு. அதாவது கடலோரத்தில் வாழ்கிற மக்கள் மற்றும் கடலுக்குள்ளே போகிற மீனவர்களுக்கான நலனுக்காக தமிழ்நாடு அரசு ஏற்படுத்தின ஒரு யூனிட்டு. இதுவும் போலீஸ் தான். ஆனால் இதில் நாங்கள் எலண்டோ போலீஸ் பண்ணுற மாதிரி கேஸ் எதுவும் போட மாட்டோம். இவங்களோட நலன் மட்டுமே எங்களோட நோக்கம். சார் இப்போ ஒரு ஆப் ஓப்பன் பண்ணதாக எனக்கு சாட்டர்டே சொன்னாங்க. நான் 2 days தான் ஆச்சு. சரி, எனக்கு இதை பற்றி ஐடியா இல்லை. ஆனால் இங்கே வந்த பிறகு இது எவ்வளோ மீனவர்களுக்கு யூஸ் ஆகும்ன்றது நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ரொம்ப நன்றி சார் உங்களுக்கு. நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் ரிசர்ச் பண்ணி இவங்களுக்கு ஒரு நல்லது பண்ணுறீங்கன்னா ரொம்ப நன்றி. இன்னொரு விஷயம் சார் சொன்னாங்க, வைஸ் சான்சலர் சார் சொன்னாங்க, நாங்கள் இந்த அதாவது கம்யூனிட்டி லெவலில் ஃபிஷர்மேனுக்கு நாங்கள் என்ன கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது, நாங்கள் எங்கள் யூனிட்டில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இவங்களுடைய பிள்ளைகள் படித்த பசங்களுக்கு அவங்க மேற்கொண்டு படிக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஒரு ட்ரைனிங் சென்டர் கடலூரில் ஏற்படுத்துகிறோம். இவங்க இவங்களுடைய பிள்ளைகள் நான் இது மேற்கொண்டு இந்த ட்ரைனிங் கோர்ஸ் போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்களோ 10th +2க்கு மேலே அதுக்கு நாங்கள் ஒரு ட்ரைனிங் சென்டரை ஏற்படுத்தி எங்களுடைய ஃபண்டிலிருந்து அவங்களுக்கு சாப்பாடு, தங்குற இடம் எல்லாமே கொடுக்குறோம். எல்லாமே கொடுத்து அவங்கள மேல் படிப்புக்கு அவங்கள நாங்கள் ஊக்கப்படுத்தி அனுப்புகிறோம். இது எங்கள் யூனிட் பண்ணுறாங்க. அதே போல் இங்கே மீனவர்கள்லாம் வந்திருக்காங்க. உங்களை எனக்கு தெரியாது. நான் கடலூர் யூனிட்டில் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன். கடலூர்லேருந்து விழுப்புரம் 2 யூனிட்டும் நான் பார்க்குறேன். எனக்கு இது இந்த யூனிட் எனக்கு புதுசு தான். ஆனாலும் நான் கற்றுக்குறேன். உங்களை எல்லாரும் இந்த இடத்துல நான் நான் அறிமுகப்படுத்திக்கிறேன் உங்ககிட்ட. ஏன்னா இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த லெனின் சாருக்கும் வாசுதேவன் சாருக்கும் நான் இங்கே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். நான் எலண்டோவில் சென்னையில் வேலை பார்க்கும்போது நிறைய காலேஜஸ், ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் ஸ்பீச் கொடுத்துருக்கேன். பெண்கள் சம்மந்தமான குற்றங்கள், போக்சோ சம்மந்தமான குற்றங்களுக்கெல்லாம் ஸ்பீச் கொடுத்துருக்கேன். எனக்கு மேடை புதுசு கிடையாது. இருந்ததுனால சார்கிட்ட இந்த ஆப் பற்றி எனக்கு எதுவும் தெரியாது. அதனால் நான் கொஞ்சம் பேசுகிற தயங்கினேன். ஆனால் பரவாயில்ல, இப்போ நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது ரொம்ப நன்றி. அதே போல் சென்னை சிட்டி போலீஸில் மான்சூன் கண்ட்ரோலில், அதாவது சென்னை சிட்டி போலீஸில் மான்சூன் கண்ட்ரோலுடைய இன்சார்ஜ் இன்ஸ்பெக்டராகவும் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் 2 years. அதனால் சாரோட டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டு, வெதரு, அதாவது வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் என்ன போடுறாங்களோ அதெல்லாம் தெரியும். இப்போ மீனவர்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தமிழ்நாடு அரசு 1ஆம் எண் புயல் கொண்டு ஏற்றிருக்கோம் 2 அப்படி. ஆனால் இந்த ஆப் அவங்களுக்கு எந்த விதத்தில் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா, கடல்லேருந்து அவங்க கடலுக்குள்ளே போகாதீங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் கடலுக்குள்ளே போயிட்டால் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி
அந்த லெவலு காற்றோட லெவல் என்னவா இருக்கோ நீங்கள் உடனே திரும்பி வந்துருங்கன்றதை சார் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காரு. அதுக்கு நான் ஒன்ஸ் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் சாருக்கு. இது உண்மையாகவே மீனவர்களுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆனது. நாங்கள் வில்லேஜ் விஜிலன்ஸ் கமிட்டி மீட்டிங் எங்கள் போலீஸ் எல்லாம் போய் போட்டுட்ருக்காங்க. இந்த ஆப்பை எங்களுடைய இவங்க மீனவர் குப்பத்துலேருந்து என்ஜிஓ வந்திருக்காங்க, ஹோம்கார்டு வந்திருக்காங்க. அவங்க மூலயமா ஒவ்வொரு மீட்டிங்லேயும் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கும் இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி அவங்க ஃபோனில் டவுன்லோட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு நான் ஏற்பாடு பண்ணுறேன்ற இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த வாய்ப்பை கொடுத்தா வாசுதேவன் சார், இவருக்கு வைஸ் சான்சலர் சார், டீன் சார் எல்லாருக்கும், இங்கே வந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு, ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாருக்கும், டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டாஃப்க்கு எல்லாருக்கும் என் சார்பாக நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். மதிப்புக்குரிய துணைவேந்தர் மேடம் அம்பிகா மேடம், அவர் டீன் வாசுதேவன் சார், அப்புறம் இங்கே வந்திருக்கிற என்னுடைய கலீக்ஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சி, அதாவது ஆப்பை அறிமுகப்படுத்துறது அப்புறம் பயிற்சியை ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிறது இங்கே மட்டும் முடியலை. இது ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். இது இங்கே ஒரு ஜோனில் ஆரம்பிக்கிறோம். இது கேரளா வரை 8 ஜோன்லையும் இதே ட்ரைனிங்கை எடுக்கிறோம். அடுத்த லெவலில் ஒவ்வொரு வில்லேஜுக்காக போய் இந்த ஆப்பை பயிற்சி கொடுத்து அவங்கள பயிற்சிக்குள்ளே கொண்டு வரோம். அவங்கள இந்த டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மில் கொண்டு வருது. அதனால் இது ஒரு தொடக்கம் தான். அதனால தான் இந்த ஃபங்க்ஷன். இல்லைன்னா இந்த ஆடம்பரம் எங்களுக்கு தேவையில்லை. நாங்கள் நேராக மீனவர்கள் கிராமங்களில் போய் அப்படியே அவங்க கூட உட்காந்து நிறையா பண்ணிடுவோம். அடுத்து அதுக்கான களத்துக்கு 2வது ஃபேஸில் போகிறோம். ஒரு 4 வருஷம் இந்த கோஸ்டல் ஏரியா ஃபுல்லாக போயிருக்கிறோம். கிறிஸ்மா என்னுடைய ரிசர்ச் அசிஸ்டண்டாக இருக்காங்க. கேரளா ஃபுல்லாக அவங்க தான் எனக்கு இந்த ஒர்க்கை பண்ணி கொடுத்தாங்க. சரி, இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் இது. இதில் நான் இப்போது இங்கே வருகிற அந்த துணைவேந்தர் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை சமர்ப்பிக்கிறேன். துணைவேந்தர் இல்லாட்ட இந்த ப்ரோக்ராம் நடந்திருக்காது. ஏன்னா 2024 என் ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சு ஃபண்டு நிறுத்திட்டாங்க. ஆனால் என்னுடைய ஆசை இந்த அவுட்கம்மை எப்படியா கொண்டு வரணும்னு சொல்லி நம்ம காஸ்மோ வியூ டெக்னாலஜி தம்பி இங்கே இருக்கிறாரு, அவருடைய சப்போர்ட்டோட இந்த ஆப்பை டெவலப் பண்ணோம். எங்கள் ஐடியா வச்சு டெவலப் பண்ணோம். டிசைனுக்கு நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அதை நான் இந்த டைமில் அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். டெக்னிக்கல் சைடு ஃபுல்லாக அவங்க பார்த்துக்கிட்டாங்க, ஏஸ்தட்டிக் சைடு ஃபுல்லாக நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டோம். அதற்கடுத்து இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு அதுக்கு ஃபண்டிங் ஃபுல்லாக என்னுடைய ஓன் ஃபண்டிங் தான். பட் இந்த ப்ரோக்ராமை இனாக்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நான் விசிட்ட அப்ரோச் பண்ணும்போது இந்த யூனிவர்சிட்டி இந்த ப்ரோக்ராம் நடத்துறதுக்கு எனக்கு ஃபண்டு கொடுத்தாங்க. அதுக்காக விசிக்கும் இந்த யூனிவர்சிட்டிக்கும் மற்ற எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அப்புறம் இதை பற்றி நான் மணிகண்டன் மற்ற என்ஜிஓ ஃபிஷிங் என்ஜிஓட்ட பேசும்போது அவங்க நிறையா சொன்னாங்க, எப்படி சார் வருது அப்படி சொன்னால். நான் சொன்னேன், இந்த ப்ரோக்ராம் எங்களுக்காக நடத்துறது இல்லை, உங்களுக்காக நடத்துறது. நாங்கள் ஒரு பேராசிரியராக எங்களுக்கு வரக்கூடிய நல்ல சம்பளத்தை வச்சுட்டு நானும் பிள்ளைங்க மாணவர்கள் டீச் பண்ணி இங்கே படுத்து தூங்கலாம், நிறையா பண்ணலாம். ஆனால் அப்படி அல்ல. அதை தாண்டி ரியலான எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது நாட் வித்தின் த 4 வால் அப்படின்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட் சொல்லலாம். ரியல் எஜுகேஷனும் லேர்னிங்கும் 4 சுவருக்குள்ள சுவருக்கு வெளியே இருக்குங்கிறான். ஸோ அதுதான் உங்கள் கம்யூனிட்டியில் வர்றோம். அதனுடைய விஷன் வைஸ் சான்சலர் விஷனும் இதுவும் ஒத்து போய் இதை பண்ண முடிஞ்சுது. இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல வைஸ் சான்சலர் கிடைக்காட்டா இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு பண்ண முடியாமல் போயிருக்கலாம். ஏன்னா கடந்த 2-3 வருஷமாக அதை பண்ண முடியல. நான் கிட்டத்தட்ட 2019 பண்ணுறேன். இங்கே எந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணதுக்கான வாய்ப்புகள் வரல. சார் வந்த பிறகு தான் இதுக்கான ஒரு இனிஷியேட்டிவ், அவருடைய விஷன் வந்தது. அதனால் அவர் நம்ம ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறோம். ஏன்னா நம்ம விஷனும் அவருடைய விஷனும் ஒத்து வர போய் தான் அதை பண்ண முடிஞ்சுது. சரி, அதனால் அவங்களுக்கு என்னுடைய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அப்புறம் கலெக்டர், டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் தான் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி. அப்புறம் டெப்டி டைரக்டர் ஆஃப் ஃபிஷரிஸ், அவங்களும் இந்த ஃபிஷிங் கோஸ்ட் ஃபுல்லாக அவங்க தான் அத்தாரிட்டி. அவங்க முழுக்க எங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க. ஸோ வித் டீப் கிராட்டிடியூட் டு ஈச் ஒன் ஆஃப் யூ for accepting our invitation, for your support and for making this program meaningful. I humbly conclude my vote of thanks. Thank you very much one and all for present here.